So we will focus on molecular orbital theory. For molecular orbital theory, we have to understand that molecules are classified into two different groups. One is kid and the other is grown up. Okay, these are the two different segments of the molecules that we are going to talk about. Kids. Okay, so kids are those in which the molecules with total electron count TEC should be less than equal to 14. And grown-ups are those in which the TEC is greater than 14. Okay, so, and we should remember one thing, that this only applies to the second period elements. Okay, this is only applicable to the second period elements, the total electron count for the kids and the grown-ups. So how can we understand about a grown-up or a kid? Suppose you have a molecule like carbon monoxide, a molecule like NO, nitric oxide, a molecule like N2, nitrogen, and O2, oxygen. So these are even F2, B2, these are also considered to be molecules. All are diatomic molecules. So in our syllabus, we will learn only about the MOT of diatomic molecules. Okay. Here the total electron count of carbon monoxide. Carbon has 6 electrons. Oxygen has 8 electrons. So the total electron count is 14 electrons. Okay. Nitrogen has 7 electrons. Oxygen has 8 electrons. So total electron count is 15 electrons. Okay. মানে আমরা এখানে কি বোঝাচ্ছি, যে আমরা এখানে কিভাবে পুরো যে এলিমেন্টার ইলেকট্রনসটাকে কি করে আমরা বার করব, ঠিক আছে, পুরো মলিকিউলের মধ্যে কতগুলো ইলেকট্রনস আছে সেটাকে আমরা বার করছি। সো দিস ইজ, এইটা যেরকম 14, এটা এবার নাইট্রোজেন যদি হয়, দুখানা নাইট্রোজেন আছে, তাহলে 7 + 7 মানে 14। ওকে, টোটাল ইলেকট্রন কাউন্ট হচ্ছে 14। তার মানে আমরা বলবো নাইট্রোজেন আর কার্বন মনোঅক্সাইড আর আইসো ইলেকট্রনিক মলিকিউলস। আমরা কি বলবো, নাইট্রোজেন আর কার্বন হচ্ছে আইসো ইলেকট্রনিক মলিকিউলস। এবার খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এদের কিভাবে, মানে এই যে 14 অব্দি যে বাচ্চা, উই হ্যাভ ডিস্টিংগুইশ দেম অ্যাজ 14 কিডস গ্রুপ অ্যান্ড দ্য গ্রোন আপস গ্রুপ। আমরা এদেরকে ডিস্টিংগুইশ করেছি বাচ্চাদের গ্রুপে আর বড়দের গ্রুপে। এই বাচ্চা বড়দের গ্রুপের মধ্যে ডিফারেন্সটা করছি, মানে তাদের মধ্যে করাচ্ছিটা কি, মানে হোয়াট ইজ দ্য মেইন থিং, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইনসাইড দেম, সেই জিনিসটা হচ্ছে এদের পি অরবাইটালের অ্যারেঞ্জমেন্ট। এই যে বাচ্চাদের একরকমের অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে পি অরবিটালে, the kids will have some type of arrangement in their p orbital, and grown-ups will have a different type of arrangement in their p orbitals. Okay, so first let us check what type of configurations or what type of arrangement does these things have. Okay, কিরকম টাইপের অ্যারেঞ্জমেন্ট এই মলিকিউলস গুলো শো করছে আমরা একটু চট করে দেখে নিই। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা যেটা নিচ্ছি, একটা বাচ্চার দিক থেকে নিচ্ছি, একটা বড়র দিক থেকে নিচ্ছি। লেট আস টেক carbon monoxide from the kid side, and from the grown up side let us take nitric oxide. So first of all আমরা এখানে কার্বন লিখব, এখানে আমরা অক্সিজেন লিখব। ফার্স্ট অফ অল আমরা তাদের 1s এর মধ্যে জানি যে দুটো ইলেকট্রন থাকে, 1s2 1s2, ঠিক আছে। এদের 2s এর মধ্যে আমরা জানি দুটো ইলেকট্রন থাকে, here also 2s2. We know that the 2s orbital in both the elements will have 2 electrons each. But in 2p, carbon has 2 electrons. In 3 orbitals, it has 2 electrons. And oxygen in its 2p orbital has 4 electrons. তাহলে অক্সিজেনের মধ্যে আমরা 4টে ইলেকট্রন পাচ্ছি, whereas কার্বনের মধ্যে আমরা দুটো ইলেকট্রন পাচ্ছি। এইখানেই হচ্ছে চেঞ্জেসটা, এইখানেই হচ্ছে আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্টটা। টোটাল ইলেকট্রন কাউন্টের যে জিনিসটা আমি বললাম, সেখানে টোটাল যে তার অ্যাপ্লিকেবিলিটিটা হচ্ছে এই পি অরবিটালের ওভারল্যাপের উপরে। ওকে, এই পি অরবিটাল ওভারল্যাপ। তাহলে আমরা
এস এর ক্ষেত্রে কি দেবো, একটা উপরে দেবো। এইটাকে আমরা এই দুটোকে চেষ্টা করছি যে যাতে এটা পুরোপুরি একটা অর্ডারে থাকে। এটাকে ব্যারি সেন্টার ধরে নিলাম, মানে মাঝখানের লাইন, একটা উপরে একটা নিচে আমরা দিয়ে দিলাম। তাহলে এই জিনিসটা উপরে গেল, এইখানে কানেক্ট করছি এইটা আর এইটা। এই যেটা নিচের দিকে আসছে ব্যারি সেন্টার নিচে, মানে যেই এনার্জিটা, এইটা আমরা একটা এদের একটা এনার্জি ধরে নিলাম। এই সাইডে উঠছে হচ্ছে এদের এনার্জি। ওকে, ওয়াই অ্যাক্সিসে এনার্জি দিয়েছে, এক্স অ্যাক্সিসে আমরা এলিমেন্টস গুলোকে রেখেছি। এবার আমরা এই জায়গাটার মধ্যে আমরা কি দেখছি, যারা নিচের দিকে যাচ্ছে তাদেরকে আমরা বলবো বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল। সো দিস ইজ দ্য ব্যারি সেন্টার, the line which connects the two orbitals, two 1s orbitals of the two different elements or same elements, will be regarded as the barycenter. Okay, the line, the invisible line that is connecting the two s orbitals of the two elements, they can be same or they can be different. That line, that invisible line, can be considered to be a barycenter. And the orbital upon overlap, what comes beneath that barycenter is regarded as a bonding molecular orbital. তাহলে আমরা এটাকে বলবো this is sigma, as because it is only one orbital, so I will represent that in sigma, not I, it will be represented as sigma. So sigma 1s, we will represent it as sigma 1s, মানে এটা bonding molecular orbital হয়ে গেল। ওপরে যেটা আছে সেটাকে আমরা বলবো সিগমা স্টার 1s, মানে অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল। তাহলে এটা বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল, এটা অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল। তাহলে এইখানে টোটাল কতগুলো ইলেকট্রনস আছে? There are 4 electrons in total in the 2s orbitals. So here you will have 2 electrons and here you will have 2 electrons, because only one orbital can accommodate only 2 electrons, not more than that. So it will be 2 and 2, 4 electrons. Okay, one in the bonding and one in the anti-bonding. Similarly, between these two 2s orbitals, an invisible line can be drawn, and you can set here one and one here. Then you can connect them like this. Okay, then again you have to fill this with these two. You will write here sigma 2s and sigma star 2s. Means this is bonding sigma, this is anti-bonding sigma. Okay, now what is the total electron count of carbon and oxygen? It is 14. That means these are part of kids. These are kid molecules. So kid molecules will, at first, 2p orbitals will overlap, means from here to and from here to. So these two orbitals will overlap and they will come to a rear region or a closer region at the bottom. So at first, these two will come and form, these two atomic orbitals will come together to form a molecular orbital. Then this will come. Okay. We can also represent this as box orbitals. It can be done also. Nothing to worry. Both are the same thing. মানে আমরা এটার জায়গায় আমরা বক্স দিয়েও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, এরকম দুটো বক্স দিয়েও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, এই দুটো অরবিটালের জায়গায় সেম জিনিসই হবে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। এটা আরেকবার বোঝাবে? কোনটা, কোন জায়গাটা বলো? এইটা এইটা অরবিটালস যেগুলো নামছে এইখানটা? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, সো দেখো এইখানে যে অরবিটালস গুলো আছে, প্রথমে এগুলোকে কি লিখতে পারি আমরা? পিএক্স, পিওয়াই, পিজেড, পিএক্স, পিওয়াই, পিজেড। তাহলে আমরা বলবো এই পিএক্স আর পিওয়াই যখন আমাদের টোটাল ইলেকট্রন কাউন্টটা লেস দ্যান ইকুয়ালস টু 14, তখন দে আর কম্বাইনিং টুগেদার। এবার কেন? বিকজ দিজ আর লাইটার, দিজ আর কনসিডার টু বি লাইটার এলিমেন্টস, মানে লাইটার মলিকিউলস। এদেরকে কি কনসিডার করা হয়? দিজ আর কনসিডার্ড অ্যাজ লাইটার মলিকিউলস। এই জন্য এদেরকে আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারি, কারণ এদেরকে লাইটার মলিকিউলস এর উপরে আমরা কিছু দিতে পারিনি। দিজ আর কনসিডার্ড অ্যাজ লাইটার মলিকিউলস। তার জন্য এদের প্রথমে যারা যারা অরবিটালস গুলো আছে, টোটাল অরবিটালস একবারে এসে কম্বাইন করার জায়গায় দুটো করে এসে কম্বাইন করছে। ঠিক আছে, এদের ইন্ট্রিনসিক যে মলিকিউলস মানে অ্যাটমিক অরবিটালস আছে তারা এসে মানে ওভারল্যাপ করছে। and it is following some type of wave equations, যেটা স্ক্রজিঙ্গার ওয়েভ ইকুয়েশনস আছে। আমরা অতটা ডেপথে যাচ্ছি না, বাট এইখানে যখন লাইটার এলিমেন্টস আছে
লাইটার এলিমেন্টস এর অরবিটালস গুলো, পি অরবিটালস গুলো, ডি অরবিটালস গুলো, তারা একসাথে এসে মিক্স আপ করে। ডি অরবিটালস আমরা যাচ্ছি না, আমরা পিতেই রয়ে গেছি। পিতে তারা একসাথে এসে মিক্স আপ করে। তো এইখানে আমরা সেই মিক্সিংটাকে দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, ক্লিয়ার হচ্ছে ব্যাপারটা, কনসেপশনটা? হ্যাঁ তাহলে এইখানে টোটাল ইলেকট্রন দেখো, এখানে যখন আমরা পুরোটাকে গোলা মানে এই করছি, মিক্স করছি, we will combine all the electrons. So here 2 and here 4, so 6 electrons will be combined. তো প্রথমে আমরা এখানে কি দেবো, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। ওকে, এটা কিন্তু হুনস রুল অফ ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি যেরকম আমরা পড়েছি, একই রকম ভাবে এটাও কিন্তু ফলো হবে। হুনস রুল অফ ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি যেটা আমরা পড়েছি, একই রকম ভাবে এটাও ফলো হবে। এই ইলেকট্রন ফিলিংটা ইন দিস অরবিটালস প্রথমে হাফ ফিল্ড করে হবে, তারপরে ফুল ফিল্ড হবে, মানে প্রথমে দুটোর মধ্যে একটা একটা করে ভরবে, দেন the third electron will come and occupy in the opposite spin in the same two মানে ডাই অরবিটাল। ওকে, after that, remaining two electrons will occupy here. Okay, so this is how you can accommodate the 6 electrons in these 3 orbitals. A question might come in your head that what is above it? এটার ওপরে কি আছে? যেরকম এটা ব্যারি সেন্টারের তলায় আমরা এটা এঁকেছি বন্ডিং এ, সেরকমই অ্যান্টি বন্ডিং এ নিশ্চয়ই কিছু থাকবে। তো অ্যান্টি বন্ডিং এ কি আছে ইন স্লোয়ার এলিমেন্টস আমরা অতটা জানি না, বাট দিস ইজ টেকেন, মানে উই হ্যাভ টু কনসিডার দিস, that here also you first have these two. In the antibonding region, there is no change between a kid molecule or a grown-up molecule. There is no change in the antibonding region. The only change that occurs is in the bonding region. Okay, maybe because in the antibonding region of the kids, no electrons have ever gone to that part, means N2 minus cannot be prepared or CO minus cannot be prepared. In those scenarios, this hypothesis comes from the two by combining the two concepts together. Okay, তো এইটা ওপরেও এরকমই আছে, this is considered. Okay, but not evidenced, considered. Okay, so this is it. Now যখন আমরা bond order বার করি, when we find the bond order, okay, when we find the bond order, then we have to find that it is the total bonding electrons, total bonding electrons minus total antibonding electrons divided by 2. Total bonding electrons minus total antibonding electrons divided by 2. কিন্তু যখন আমরা 1s আর 2s টাকে ফিল আপ করে নিয়েছি, বুঝতেই পারছি যে you can see when 1s orbitals and 2s orbitals completely overlap, that they will cancel out each other because 2 electrons in bonding and 2 electrons in antibonding. So no, there is no sense of calculating this electrons from the bonding orbitals of s when you already have moved to the p orbital. If you haven't moved to the p orbital, then you could have considered this, but as you have moved to this orbital, you should not consider this. Okay, you can consider only the p orbitals. So here, even in both cases, you will have the same answer. So here you will see that 6 electrons in the bonding region, 0 electrons in the antibonding region divided by 2. So bond order will be 3. If we have considered the total one, so here 6, 4, 6 plus 2, 8 plus 2, 10, minus 2 and 2, 4. So 10 minus 4 also it is 6, and 6 by 3, it will give you the same result as 3. So in case of the molecules which have their p orbital electrons and they are overlapping with each other, you don't have to consider the s electrons. You just consider the electrons which are in the p orbital, combine them, see where they are, and then do it accordingly. If there is 6 electrons, then you can directly do 6 divided by 2. Okay, and if you combine the total p electrons, if it is 6, like I was showing you in our previous questions, total p electrons equals to 6, then bond order is equals to 3. Okay, up to 6 means then you can write like this also, p electrons up to 6, then bond order is equals to
total p electrons divided by 2 direct. When total p electron is greater than 6, then bond order equals to 6 minus excess electrons divided by 2. Okay, if it is more than 6, then 6 minus how much more is that is from 6. Like if it is 7, then 6 minus 1. If it is 8, then 6 minus 2 divided by 2. Likewise, we can do it. যদি আমাদের কাছে 8টা থাকে তাহলে 6 minus 2 করব, যদি 9টা থাকে তাহলে 6 minus 3 করব, যদি 7টা থাকে তাহলে 6 minus 1 করব ডিভাইডেড বাই। এইভাবে আমরা বন্ড অর্ডারটাকে বার করব। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? এত অবধি ক্লিয়ার হয়েছে? এত অবধি ক্লিয়ার হয়েছে হ্যাঁ সবার? স্যার। সো এবার একটু দেখে নিই গ্রোন আপস এর ব্যাপারে। NO. So total electron count is 15. Okay, that means it is a grown up. So at first I will write here nitrogen and here I will write oxygen. Then again 1s, 1s, 2s, 2s, 2p, 2p. So it is 2p3, it is 2p4. Okay, 2s2, 2s2, 1s2, 1s2. Okay, similarly, we will do this. As there will be no subsequent change in 1s and 2s, so they will be as it is. কোনো রকম চেঞ্জ আসছে না, তার জন্য তাদের মধ্যে কোনো রকম চেঞ্জ আকারও আমাদের দরকার নেই, আমরা ডাইরেক্ট ফেলছি। নাও যেহেতু এরা গ্রোন আপ, সো at first what will happen, only one orbital will come. Okay, only one orbital will come, then these two orbitals will overlap and come together. So in the barycenter, opor dike, but same thing will happen. So there is no such change in the antibonding orbital part. Okay, antibonding molecular orbital part, there is no such changes. Only the change is in the lower part. Okay, যেখানে বন্ডিং অরবিটাল আছে, বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল আছে, সেখানে চেঞ্জেস আছে। তো এই যে বন্ডিং এর জায়গায় তুমি এখানে কি লিখবে, this is sigma if it is 2px, this is pi 2py and pi 2pz. তো যেহেতু দুটো ইলেকট্রন দুটো অরবিটাল একসঙ্গে আছে, তার জন্য এটাকে পাই অরবিটাল বলা হচ্ছে। As two orbitals are together, that is why it is named as a pi orbital. Okay, similarly এটা হয়ে যাচ্ছে pi star py 2py, sorry, pi star 2pz, and this is sigma star 2px. Okay, so you have 7 electrons, so first 2 electrons will be here, third here, fourth here, fifth, sixth, and seventh. Okay, so here the bond order will be 6 minus 1, as because you have 7 electrons, so it will be 2.5. Okay, understood? Did you understand this part? Am I clear? হ্যাঁ স্যার। Okay. Oblique. স্যার বন্ড অর্ডারটা একবার বলতে পারবে? Yes. বন্ড অর্ডারটা হচ্ছে জাস্ট এই পি অরবিটালটার টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনসটা কাউন্ট করলাম, কারণ বাকি তো দেখো বন্ডিং আর অ্যান্টি বন্ডিং এ দুটো করেই আছে, সো দে উইল ক্যান্সেল আউট ইচ আদার। এইখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে there is only one electron in the antibonding region and 6 electron in the bonding region. So number of electrons in the bonding region ও আচ্ছা। minus number of electrons in the antibonding region is 1 divided by 2. জাস্ট আমরা যে এখানে ফর্মটাকে পড়লাম না, বুঝে, যদি if total p electron count is greater than 6, তাহলে বন্ড অর্ডার হচ্ছে 6 minus excess electron divided by 2.
তো এখানে 7 আছে, তাহলে 7 হচ্ছে 1 এক্সেস, 6 মাইনাস 1 বাই 2 বাই 2.5। বুঝতে পেরেছো? যত বেশি বন্ড অর্ডার তত স্টেবল সেই বন্ডটা আছে, সেই মলিকিউলটা তত বেশি স্টেবল। বন্ড অর্ডার, if bond order is 0, the molecule will not exist. If the bond order is 0, the molecule will not exist. Like helium. Helium has a bond order of 0, so it will not exist. ওকে, হিলিয়ামের কি আছে? দুটোই আছে, 1s এ দুটো আছে, এখানে দুটো আছে, তাহলে মানে অনলি 1s অরবিটালটা will be filled in helium. ওকে, এই হিলিয়ামে শুধু 1s টা ফিল্ড আপ হবে, He, তো সেখানে বন্ড অর্ডার will be 0. In helium, bond order is 0. তার জন্য He2, sorry, in He2, bond order is 0. তার জন্য He2 does not exist. Understood? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। Okay. Now, if they asked ionization energy of CO, okay, and ionization energy of NO, if they ask you which has higher ionization energy, CO has higher ionization energy, or NO has higher ionization energy, what will you say? Keyboard. You will say that X is greater than Y. Ionization energy of carbon monoxide is far more greater than here, because in NO, if one electron is released from here, it will gain a higher bond order. If NO releases one electron from its antibonding orbital, it will gain a higher bond order. Means it will have a completely filled orbitals, inner orbitals. Along with that, it will have a higher bond order of 3. Okay, বুঝতে পেরেছো? তার মানে ionization energy হ্যাঁ স্যার। is also, if it is, suppose if there are 2 electrons here, okay, now you want to move an electron from here, so what will you say? That the it is half filled, so one electron moving, if you want to remove one electron, yes, bond order is increasing, so that is why it will be exothermic, but at the same time it is breaking its half filled configuration. Okay, so likewise you have to choose and you have to answer correct. Okay, understood? হ্যাঁ স্যার। Like if you have to give O2 IE, so what will you write for O2 IE? What will be the IE for O2, and what will be the IE for N2? If you have to compare, tell me just a little thing. What will it be? Try করো। Right? Okay, আর একটু easy করে দিচ্ছি। You will say that N2 has higher ionization energy than O2. Okay, N2 has a higher ionization energy than O2. Same reason. Higher bond order, loss করছে, so by losing one electron, its bond order will go down, and if it loses one electron, its bond order will go up. ঠিক আছে? স্যার একবার এটা দেখাও না করে। ওকে, আমি জাস্ট p অরবিটালটা আঁকছি, হ্যাঁ, অক্সিজেন। হ্যাঁ। So oxygen is grown up. Four electrons will be here. So 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. So bond order is 8 means 6 minus 2 by 2, 2. Okay. Now if it is nitrogen, okay, I'm just writing here. There is no electrons in the antibonding region, so I'm not drawing the antibonding region here. Or you can draw it. Okay, so here bond order is 6 minus 0 by 2, 3. So nitrogen has a higher bond order than oxygen. Okay, and if you remove one electron from here, its bond order will go down to 2.5. Okay. Bond order will become 2.5. But here O2 to O2 plus, your bond order will become 2.5. Okay, here the bond order is increasing, here the bond order is decreasing. So as the bond order is increasing here, so it will have a lower ionization energy and than nitrogen. Oxygen will have a lower ionization energy than nitrogen. Okay. Okay. হ্যাঁ স্যার। বাকিটা বুঝেছো? Suppose you have হ্যাঁ স্যার। O2 and O2 minus. Okay, which one will have a higher ionization energy? O2 or O2 minus? Which one will have a higher ionization energy? If you want to make O2 minus, you have to add another. O2 minus. Okay. O2 minus will have a bond order of 6 minus 3 by 3, which is 1.5, because one electron will be added here. Okay. So, which one will have a higher bond order? O2 minus or O2? Sorry, which one will have a lowest ionization energy? Between O2 and O2 minus, which one will have the lowest ionization energy? Or which one will have higher ionization energy? Okay. See, two things. In both cases, bond order is increasing. When O2 is releasing one electron, it will become 2.5. When O2 minus is releasing one electron, it will become 2. Okay. So in both cases, bond order is increasing. But O2 has a half-filled orbital, half-filled antibonding orbital, right? O2 এর কাছে কি আছে? হাফ-ফিল্ড অরবিটাল আছে তো, যেটা O2 মাইনাসের কাছে নেই, তাই না? O2 এর কাছে হাফ-ফিল্ড অরবিটাল আছে, বুঝতে পেরেছো তো? This is the half-filled orbital in O2. ওকে, এখান থেকে একটা ইলেকট্রন বার করা মানে half-filled configuration, half-filled stability break করা. This metastable state will be broken, whereas in O2 minus no such stability is there. So both will have increase in bond order, but O2 will have a higher ionization energy than O2 minus. Okay, understood? স্যার স্যার হ্যাঁ O2 তো 2 4, তাহলে কি করে হচ্ছে? O2 তো O2 তো বন্ড অর্ডার 2, সো আফটার রিলিজিং ওয়ান ইলেকট্রন, একটা ইলেকট্রন ছাড়লে ওর কি হয়ে যাচ্ছে, এখান থেকে একটা বেরিয়ে গেল, তাহলে ওর টোটাল বন্ড অর্ডার কি হচ্ছে? 6 মাইনাস 1 বাই 2 হচ্ছে না, 2.5 হচ্ছে না? একটা ইলেকট্রন তো এখান থেকে বেরিয়ে গেল, তাহলে 6 মাইনাস 1 তাহলে হচ্ছে 5 বাই 2, তাহলে 2.5 বন্ড অর্ডার ইনক্রিজ করলো। O2 মাইনাসের ক্ষেত্রে কি হবে? এখানে তিনটে আছে, একটা বেরিয়ে গেলে কি হয়ে যাবে? তাহলে 6 মাইনাস 2 বাই 2, তাহলে O2 মাইনাস থেকে একটা ইলেকট্রন বার করলে O2 পেয়ে যাবো,
মানে এইটাই পেয়ে যাবো, বন্ড অর্ডারটা 2 হয়ে যাবে, তাহলে বন্ড অর্ডার এখান থেকেও বাড়লো, দুটোর ক্ষেত্রেই বন্ড অর্ডার বাড়ছে, 0.5 করে বাড়ছে, বাট O2 হ্যাজ আ মেটাস্টেবল স্টেট, ওর একটা মানে কনফিগারেশন, ফিল্ড কনফিগারেশন আছে, যেটা O2 মাইনাসের নেই। ঠিক আছে, O2 মাইনাস ইলেকট্রনটা ছাড়লে সেটা পেয়ে যাবে। দ্যাট ইজ ওয়াই O2 মাইনাস উইল হ্যাভ লোয়ার আয়োনাইজেশন এনার্জি দেন O। বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? হ্যালো, ক্লিয়ার? সবার কাছে ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। দেন আমরা এটা ক্লোজ করলাম, আর এখানে বাকি যে জিনিসটা একই রকম থাকবে, the rest things are like paramagnetic nature. When you have unpaired electron, it will be paramagnetic. When you have completely filled or paired of electrons, it will be diamagnetic. Magnetic moment মানে root over of n into n plus 2. Okay, magnetic moment যেরকম আমরা কাজ করি, বার করি বোর ম্যাগনেটন, root over of n into, কালকে কোশ্চেনে আসবে হ্যাঁ স্যার, এই MOT থেকে কোশ্চেন আসবে কালকে? আসার চান্সেসটা কম, একটা হয়তো আয়নাইজেশন এনার্জি থেকে দিতে পারে। ওকে, so let us complete here. Okay, we will, in the next day we will again go and do something else. Okay, like the extended bonding orders, different types of bonds and other things which are left, we will complete that part. So we have completed up to MOT here, and it is all done. Okay, ঠিক আছে তো? হ্যাঁ স্যার। Okay, so good night. Good night everyone. গুড নাইট।